what is organizational development? It's a planned, managed, systematic process to change the culture, systems, behavior of an organization in order to solve problems and achieve its objectives. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഒന്ന്, solve the problems and achieve the objectives. ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക, രണ്ടാമത് organizational goals achieve ചെയ്യുക. Okay. Another definition is that by French and Bell, organizational development refers to a long-range effort to improve an organization's problem-solving capabilities and its ability to cope with changes in its external environment with the help of external or internal behavioral scientists, consultants, or change agents. ഇതാണ് ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ബെൽ അവരുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. So we have the characteristics of organizational development. What are the characteristics? First of all, it's an educational strategy which attempt to bring about a planned change. It's an educational strategy. And the second one is, it relates to the real organizational problems more than the hypothetical classrooms. So, real problems solve ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് in the organizational development characteristics. And for that we use the sensitivity training, which emphasize importance of experimental based training. Sensitivity training ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Okay. Then OD is used to describe a variety of change programs. ആൾക്കാരിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുക, അതുവഴിയായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സാധ്യമാക്കുക. ഇതാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ദിസ് ഈസ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. Then what are the objectives of organizational development? Okay. ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഇംപ്രൂവ് ദ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് കപ്പാസിറ്റീസ്, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് ടു ഹാവ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഓഫ് കോഴ്സ് there will be organizational effectiveness and employee satisfaction. Okay, personal growth for individual employees, or how we can achieve the personal growth of individual employees. First of all, increase the process of communication among people. Next one, to improve commitment, self-direction and self-control. Next one is involve the members in the process of analysis and implementation. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു എൻകറേജ് ദ കൺഫ്രണ്ടേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഓർഗനൈസേഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് വ്യൂ ഓഫ് അറൈവിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻസ്. ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസുകളെല്ലാം, എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങളെയും നമ്മൾ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുക. എന്താണോ പ്രോബ്ലം അതിനെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എംപ്ലോയീസിനെ പ്രാപ്തരാക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കസ്റ്റമർ കെയറിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി, അപ്പൊ ഈ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം കസ്റ്റമർ കെയറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓടി മാനേജറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, മറിച്ച് ആ പ്രോബ്ലം അവിടെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിന് എംപ്ലോയീസിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും, എല്ലായിടത്തും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലം ഹൗ വിൽ ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ്, എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പൊ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എംപ്ലോയീസിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു എൻഹാൻസ് ദ പേഴ്സണൽ എൻതൂസിയാസം ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ. എംപ്ലോയീസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ എൻതൂസിയാസം, ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ താല്പര്യം അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക, അതുപോലെ അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു ഗിവ് ദ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ടു എംപ്ലോയീസ്. എംപ്ലോയീസിന് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ ആ പ്രശ്നത്തിന് അവർക്ക് ഒരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പിന്നീട് ആ പ്രോബ്ലം അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ലഭിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഗ്രൂപ്പ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂട്ടി വരിക. എന്തിനാണ്?
പ്ലാനിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂഷനും ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. Okay, next section is what are the underlying values of organizational development. Okay, we have studied already the theory of McGregor, theory X and theory Y. Okay, this theory X and theory Y, theory Y, when we implement the theory Y, the personal responsibility of an employee or an individual is very, very important. Okay, about in an organization, the person takes the responsibility to do the job. Okay, we will emphasize on the creative opportunities for the growth for employees. Okay, so their personal growth and self-control is emphasized. Okay, this is one of the important value of organizational development. And the next one is when an employee, when an employee is appointed newly in an organization, so he needs or she needs the support from other employees. So as a part of an organization development, the senior employees will give support to that employee. Okay, next one is the organization is benefited from differences of backgrounds. Okay, നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വ്യത്യസ്തമായ കൾച്ചർ, വ്യത്യസ്തമായ റിലീജിയൻ, വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷ, ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഓർഗനൈസേഷന്റെ ബെനിഫിറ്റിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അദ്ദേഹം സെയിൽസിൽ മൂന്ന് മതങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം മതങ്ങളോട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് എനിക്കൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടാകും, ഞാൻ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളോട് ഉണ്ടാകും, മറ്റുള്ളവരോട് ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അതിൽ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ടീമില്, ഒരു സെയിൽസ് ടീമില് ഒരു ഹിന്ദു ഉണ്ട്, ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അപ്പൊ മുസ്ലിമിനെ തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മുസ്ലിംസ് കടന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഒരു എന്തുണ്ടാവും, പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു അഫിനിറ്റി തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മള് ഡിഫറൻസസിനെ എല്ലാം ഓർഗനൈസേഷന്റെ ബെനിഫിറ്റിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, സോ വി ഷുഡ് അക്സെപ്റ്റ് ദ റിയാലിറ്റീസ് and use it for the development of the organization. Okay, and the next one is full expression of feelings as a result of high motivation, commitment, creative ability. Sometimes when we have more motivation or more commitment, sometimes we will feel angry towards if a person is not working well. Okay, adundavum. Appo feelings nammal accept cheyuka. Okay, next one is executive should create and develop cooperation among employees for effectiveness and not for wasting human and other resources. Okay, അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജേഴ്സ് ഒക്കെ അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, റിസോഴ്സുകളെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബ്രിങ് ക്ലോസ്നെസ് എമംഗ് ദ പീപ്പിൾ. ഓർഗനൈസേഷനിൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. Next one is suppression of conflicts has a long run effect on employees morale. Okay, അപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അടിച്ചൊതുക്കേണ്ട ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, മറിച്ച് അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ത്രൂ ദ പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് ഓഡി. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ട് പങ്കെടുപ്പിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് individual objectives or their possibility of growth should be accomplished, or organization should give importance to the development of individuals. Okay, that is also very, very important. So these are the underlying values of the organizational development. Okay, next we have organizational development process. Okay, so what is the organizational development process? Organization development process, the first thing is that data gathering and organizational diagnosis. So we have to find out the real data. Okay, and we have to diagnose the real situation of the organization. Next one is action intervention. Okay, so nammal oru problem kandupidichu അല്ലെങ്കിൽ organization situation kandupidichu, the second step is action. We have to do the action. And the third one is process maintenance. So action എടുത്തു, again we have to maintain the situation. So these are the OD process. Okay,
Now we have the organizational development process steps. And the steps and the gap. Okay. Step organizational development process. Okay. First one is initial diagnosis. Okay. We have to do the initial diagnosis. So diagnosing the problems of development of OD activities in the organization. എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക. That is the first one. How we can do that? It is through interview, questionnaire, observation, analysis of documents, and reports to diagnose the problem. Okay. And the second one is data collection. So once we start the diagnosis, we have to collect the data. Okay. For determining the organizational climate and behavioral problems. Okay, we will collect the data. And the third one is data feedback. We have to give the, we have to find out the feedback. So data is collected, is analyzed and reviewed by various work groups. Okay, we collect the data, analyze it, different work group. Okay, next one is selection of interventions. ഏതൊക്കെ ഇന്റർവെൻഷൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ് നടത്താൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ സ്യൂട്ടബിൾ ഇന്റർവെൻഷൻ ഷുഡ് ബി സെലക്ടഡ് ആൻഡ് ഡിസൈൻഡ്. ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിൽ സാധിക്കുന്ന, ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ. ഡീപോൾ കോളേജിന് പറ്റുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഡീപോൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ there are two different strategies and process. Okay. Next one is implementation of intervention. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? We have to implement the intervention. Okay. So for what? Intervention to be implemented steadily as the process is not a one-shot quick cure for organizational problem. Okay. We have to implement the solutions slowly. Okay, yes. And the next one is action planning and problem solving. Action planning is there. Okay, so groups prepare recommendations and specific action planning to solve a specific identified problem. Okay, by using the collected data. Okay. Next one is team building. Team building is one of the important factors in modern organizational development. Okay. Next one is inter-group development. So the consultants encourage the inter-group meetings, interaction after formation of groups. Okay. For example, marketing team, production team. Okay. So this is both groups are there. Sometimes there will be conflict between marketing and production. So in the organizational development process, all these groups are came together and they will discuss each other. It's actually what's called it's an inter-group development. Okay. And next one is evaluation and follow. So we will evaluate the organization development program. Okay. So whether the programs needed further deviations or not. Okay. Whether we have achieved the planned agenda or not, or whether the organization is really developed or not. So we will have an evaluation. These are the organizational development process. Okay. Okay, next we have the OD approaches. Okay. So what kind of approach we can have in the process or in organizational development? Okay. Yes, first of all, we have techno-structural approach. Okay. Techno-structural approach. So what is techno-structural approach? Okay. So techno-structural appearance is rooted in the fields of engineering, sociology, psychology, economics, and open system theory. Okay. So these are the background for the techno-structural approach. So socio-technical system perspective, job designing, job enlargement, and job enrichment is used in techno-structural approach. Okay. As we know that organization is, all the organizations are techno-structural organizations. So we need to have a change in technology and also in the structure. Okay. Yes.
Next one is human processual approach. Okay, so what is human processual approach? So human process or behavioral intervention focus on human participants and the organizational process. Okay. For example, communication, problem solving, decision making, etc., through which they accomplish their goal as well as organizational goals. Organizational goals ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴിയായിട്ടും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വഴിയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഓറിയന്റഡ് ഓർ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറൽ ഓറിയന്റഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് എന്താ പറയുക two approaches are there. Okay, now we have OD strategies or organizational development strategies or intervention. Okay, so what is intervention? Organizational development intervention. So OD intervention can be defined as the set of structured activities in which selected organizational units engage with a task or sequence of tasks that are directly or indirectly related to organizational development. ഒരു selected ടാസ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കിലേക്ക് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ ഇന്റർവെൻഷൻ ഈസ് ഗോയിങ്. സോ അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. Okay, next one is OD strategy can be defined as an overall plan for integrating different organizational improvement activities over a period of time to accomplish objectives. Okay, so OD intervention എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's an activity in the organizational units which engage a task, one task or multiple tasks. Okay, strategy means it's an overall plan of integrating different organizational improvement activities over a period of time to accomplish the objectives. Okay, so according to French and Bell, intervention can be like this. First one is diagnostic, second one is team building, third one is inter-group activities, fourth one is survey feedback method, and fifth one is education and training program, and the next one is Techno structural activities, and the next one is process consultation, and the next one is the Managerial Grid, and the next one is mediation and recognition activities, next one is coaching and counseling, and the next one is career planning, and the next one is planning and goal setting activities. Okay, ഇതാണ് ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ബെൽ പറയുന്ന interventions. Okay, now we will see problem areas or and types of OD intervention. ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കാണുന്നു, ആ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് OD intervention ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. Okay, so we are going to see it. You will see some, you are in your textbook, it is given in detail, so you will see or you can see in the textbook in detail. Okay, first of all, alienation of employee. ഒരു എംപ്ലോയീസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു എംപ്ലോയിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക. സോ വാട്ട് OD ഇന്റർവെൻഷൻ or organizational development intervention ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഡു വർക്ക് റീഡിസൈൻ, ജോബ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ആൻഡ് റോൾ എഫിഷ്യൻസി ലാബ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. വർക്ക് റീഡിസൈൻ ചെയ്യുക, അപ്പൊ ആ എംപ്ലോയിനെ എടുത്ത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇടുക, അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ മാറ്റമൊക്കെ വരുത്തുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, ഒരാളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നോൺ കൊളാബറേഷൻ എമംഗ് ഫങ്ഷണറീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു നോൺ കൊളാബറേഷൻ, സഹകരണം നിസ്സഹകരണം വരിക. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യുക, ടീം ബിൽഡിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നിസ്സഹകരണം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 10 പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ 5 പേര് നിസ്സഹകരണം നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് ടീം ബിൽഡിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ്, ഒരു ടീമിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും they will change it. Next one is negative attitude of staff towards customer service. Okay, അപ്പൊ കസ്റ്റമർ സർവീസിനോട് നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ ചെല്ലുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ബാങ്കുകാർ വളരെ മോശമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ വളരെ റഫൊക്കെ ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലേ, ഇപ്പൊ they have changed a lot. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, for now they have the survey and feedback. ഓരോ എംപ്ലോയീസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിന്റെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിനെ കുറിച്ചും they have survey and feedback.
Okay, survey feedback വഴിയായിട്ട് എംപ്ലോയീസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ മാറ്റം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും it's an sign of organizational development. Next one is productivity loss of workers and management. അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരാം. എന്ത് ചെയ്യുക? പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ലാബ്സ് ഉണ്ടാക്കുക, ഗോൾ സെറ്റിംഗ്, ടീം ബിൽഡിംഗ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മാറും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസസ്. അതെന്താണ്? യൂണിയൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇന്റർഫേസ് നടത്തുക. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മാൻ പവർ. ചില ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചിലർ ജോലി ചെയ്യില്ല. ഫോർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, MBO ഓർ വർക്ക് റീഡിസൈൻ. സോ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ജോലി റീഡിസൈൻ ചെയ്യുക, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് റൈവൽ. ചില മാനേജേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സോ അവര് കമ്പനിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനോടോ വളരെ ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പവറിനെ കുറിച്ചുള്ള ലാബ്സ് ഓർ പവറിനെ കുറിച്ചുള്ള ട്രെയിനിങ് അവർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും they will make a change. നമ്മൾ കുറെ പോയിന്റുകൾ ബാക്കിയുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് റീഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് interventions. So which are the important interventions? Okay, first of all, survey feedback. So it consists of attitude survey through well designed questionnaires. Okay, and we will observe the feedback. Okay, so a summary of results are prepared for a discussion. Survey feedback vazhiyayittu namukku endana we can intervene in the problems or in the organizational development. Next one is managerial grid. So we have already discussed when we studied the leadership about the managerial grid. So we have a nine column grid we have drawn. Okay, so we can see 1 to 9 column and 1 to 9 vertical rows. So we have already studied it. Okay, so managerial grid. So in the managerial grid, we can have different approaches. Okay. So the managerial grid focus on the concern for people and concern for production. Okay. So we have the vertical, we have the concern for people, and the horizontal, we have the concern for production. So we have the in the y-axis we have the concern for people, and in the x-axis we have the concern for production. Okay, so we have seen 1-1, that is country, so impoverished style. Okay, so there is minimal concern for production and minimal concern for people. Okay, next we have 1-9. Okay, so concern for people is more and there is no production, so it is called as country club style. Okay, and the next one is 9-1. So concern for production is very high and concern for people is very less. So it is called a task style. Only task is there. Man is considered as a machine. Okay. Next one is 9-9. That is team style. There is concern for people and there is concern for production. And we have middle road style. That is 5-5. So the concern for people is there as well as the concern for production is there. So they are on the way. Yes. Middle of the road. And we have the third one. Third one is team building. Okay, so team building is one of the most important factor in the organizational development. Okay, so team building attempts to effect improvements in various team operating in an organization, like permanent work teams, task forces, and committees. Okay, so team building activities focus on diagnosis, task achievement, team relationship, and organizational process. So, team building ആണ് organizational development ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. So once the teams are developed, it is considered the organization is also developed. Next one is sensitivity training or laboratory training. Okay, so what is laboratory training or sensitivity training? So creating an experimental laboratory situations which the employees are brought together to interact in an unstructured environment. Real alla, പക്ഷെ റിയൽ പോലെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം അവരെ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുക. ഓക്കെ,
So the sensitivity training break the barriers of silence and facilitate verbalization of participating and emphasize on the process of dialogue rather than contents of training. Content ഉപരിയായിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ടൊരു dialogue, that is very, very important. Okay, so the laboratory training or sensitivity training includes role playing, intergroup competitive exercise, self-insight questionnaires, lectures, audio, visual. Okay, sensitive training also provide mechanism for training or personal development. Okay, അപ്പോൾ sensitivity training or lab training, for example, ഒരു എംപ്ലോയി, ഒരു സാധാരണ എംപ്ലോയി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുപ്പീരിയേഴ്സ് or സൂപ്പർവൈസറോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരിക്കാം. അപ്പം അവർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിണ്ടുക, ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്കറിയാം പ്രൊഡക്ഷനെ ബാധിക്കും, കമ്പനിയുടെ എഫിഷ്യൻസിനെ ബാധിക്കും. ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഈ ടീമിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. സോ അവിടെ എന്താണ്, ലൈക്ക് കമ്പനി ലാബ്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കണം. ഓക്കെ, സംസാരിക്കണം. ഒന്നല്ലേ പറയുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, സാറിന് എക്സസൈസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. സൂപ്പർവൈസറിനെ കുറിച്ച് 5 നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ എംപ്ലോയി പറയുക, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെ സൂപ്പർവൈസർ 5 നല്ല കാര്യങ്ങൾ എംപ്ലോയിനെ കുറിച്ച് പറയുക, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ സ്ലോലി അവരുടെ എന്താണ്, അവരുടെ ആ ബാരിയർ എല്ലാം മാറിപ്പോകുന്നു. And finally, they can work together. So sensitive training, one of the effective methods for using the organization development. Next one is for system management. Okay, that is introduced by Rene Lickert. Okay, നമ്മൾ ഇതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ലീഡർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. First one is autocratic or exploitive, benevolent autocratic. Next one is consultative democratic, and last one is participative democratic. നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്, സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോർ സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് ഇതിൽ ഏതാണോ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, then we have the next one is management by objectives, introduced by Peter F. Drucker. Okay, so we will concentrate on the objective and work on that. Okay, so the process of educating the concerned people about management by objectives. So agreement among them and clear cut objectives. Okay, and evaluation of the objectives, feedback, and we will see the deviation and correct action. Management by objectives വളരെ clear ആണ്. First of all, we will find out we will set the objectives, and next one is we will educate the people about the objectives, work on the objectives, and we will evaluate the objectives, and we will correct the objectives. So management by objectives is another method in the organizational development. Next one is process consultation. Process consultation is used to change the attitude, values, and interpersonal skills, group norms. Okay, so process consultation. So the client is consulted. Next we will see the contingency approach. Okay, so we can see that today the organization is complex and different social characteristics are there in the organization. So where we are applying one principle in an organization, that will not be applicable in another organization. We have to change according to the situation. Okay, so the differences we have to take into considerations. Okay, so according to the differences we have to implement the situation. The man who is working in US more effectively may not be work effectively in India. The machine which is working efficiently in India may not work efficiently in another country. So contingency approach means we have to see the situation and we have to according to that. Next one is role analysis. Okay, so role analysis means used for clarifying the role expectation and obligations of a team. So if a team member is inserted or if team member is in a group, we know if a team member is there, so he has some expectation and roles. For example, the Department of Commerce, a team member or a lecturer is there. So the person has some expectations and some roles. So we have to find out the role. Okay, so we have to analyze it and we have to
change according to the expectations. This is called a role analysis. Next one is inter-group activity. Okay, so interpersonal relationships are not common in organizational function. Okay, yes, organizational mirroring. So one group is evaluated by different other groups. So this is called organizational mirroring. Or we can say that one department is evaluated by other department. For example, marketing department. It is evaluated by production and financial department. So they will give the feedback. This is called the organizational mirroring. Okay. Next one is third party peacemaking intervention. So we will call a third party consultant agency in order to improve the quality of organizational performance. Okay. Yes. So we will call the third party for giving training, sometimes give training to the employees or sharing their experience. So the third party will come and they will make the intervention in the organization. Okay. Next one is job design or redesign. Okay. So by improving the job redesign or design, we can improve the commitment. Okay. Sometimes the employees may not be satisfied in one job. Okay, so they will get the chance for doing another job. So the main things we are using in the job design or design. First one is job enrichment. Okay, it's vertical enlargement or addition of tasks to make the job richer. Okay. Next one is job engineering. Okay. So what is job engineering? So it relates to the job task, method or performance standard. Okay. It may also replace the human workers with the computers. Okay. Now we can see this is the COVID time. So we can see the implementation of robot in the COVID wards by the hospitals. Okay. And the other day we have seen that there is a new robot design called linear robot. So we know very well that once you go to the health worker is going to the ward, he or she may get the possibility of risk of COVID. So what they will do, they will send the robot to the ward for supplying food, for supplying medicine, for supplying water. This is re-engineering. Okay. Next one is job rotation. Okay. So job rotation means shifting one person from one job to another job in order to do the variety of job. So it will reduce the boredom and monotony. Okay. Next one is job enlargement. Okay. So expansion of tasks to be carried. Okay. Ipo sadharana padipikkunna oru vyakti, a teacher or lecturer. So we will add responsibility as a head of the department. So it's a job enlargement. Next one is socio-technical system. So in order to find out the balance between the techniques and social aspects, so the organization has to do some actions. Then only we will have the optimum result from technology and also from human persons. Okay. So this is a job design or job redesign. Now we have quality circle. Quality circle. So what is quality circle? So quality circle means it's a semi-autonomous work group of 6 members. They will gather together and they will consult the quality issues. This is called the quality circle. Next one is counseling. So we know very well that counseling. So the employee is given counseling. So the counselor will empathize or sympathize with the employees. So it will improve the effectiveness of employee productivity. Okay. In the next section, we have managing the organizational development process. So before considering the process, we have to see 3 factors in the organizational development intervention. First one is applicability. So whether this organizational development process will bring results or not, we have to check it before. And next one is feasibility.
whether the organizational development is practical or not. And the third one is acceptability. Acceptability means whether it is acceptable by the client organizations or not. So these are the three factors we have to consider in managing the organizational development process. And there are some tips in managing the organizational development process. First one is choosing receptive points. When we introduce the organizational development process, we have to see where the organizational development process will be received. Okay, it may be a small group or a large group. You have to find out the receptive points and we have to implement it. Second one is focusing on the link pins. Focusing on the link pins. So we have to find out the departments where the links are connected. We have to find out and we have to apply in that focus the organizational development process. Next one is working with the autonomous parts. And we have to see that when we start the organizational development process, the independent groups or units be selected for organizational development process. So it will not disturb the other groups. Okay. Next one is using and developing internal resources. Okay. We have to see the internal resource and we have to use it there. Next one is starting at the top. The top management should give the consent for the organizational development. The organizational development should start first among the top management. Okay. Next one is working with supportive force. We know very well that when an organizational development process is taught, there will be some particular groups or persons will be there. They always want to have development. So we have to focus with that, or we have to work with that supportive group. Next one is achieving minimum critical concentration. Okay. Next one is working on perception of problems. So we have to identify the problems and we have to work on that. Okay. The next one is having multiple points of entry. Okay. So after initiating the receptive point, so we have to extend the organizational development points to another department where there is problem. Okay. Next one is using proactive attitude. So once we are starting the organizational development process, we have to concern the people, those who are going in the process of organizational development. And if they are doing some reactions, we have to be very careful and we have to have a proactive attitudes towards them in the organizational development process.